On the northeastern corner of Bangladesh, 65 kilometers away from the divisional headquarters of Sylhet, lies Sunamganj, a large Haor basin. The beautiful green vegetation in spring goes underwater in the beginning of monsoon and remains flooded for the next 4 months. We are heading towards Rafinagar, the largest union in Derai Upazila, home to the famous lyricist Baul King Abdul Karim. The communities residing in Rafinagar are mostly landless Hindus, a religious minority in Bangladesh. They live on government Khash lands and earn their livelihoods from the nearby Haors. The community assigns issues related to occupation of Khash land as the uppermost cause of dispute here. আমার বাবার জায়গা ভূমি হাইছুন কাগজপত্র সব করে ওকে দেখুন কাগজপত্র এ হরে ওই যার দখল ছাড়তেছে না তো তারা কইছেন যে 10,000 টাকা দিলে হরে দখলটা ছাড়বো একজনে কয় ছাড়বো আর একজনে কয় ছাড়তো না আমরা দখল করতাম পারি না আমরা সার্ভে আনছিলাম আগে সার্ভে আনছি পরে আর নাফতে জানা কয় লাল কর মই কেন যদি ইয়ে করে আমার সমস্যা আমি আর এক ফুল আমি দখল করতে পারি না Troubles related to early marriage and domestic violence are also widespread. এরা 2-3 বছর পরে একবার এবার নিছিল নিয়ে একবার 1 মাস পরে হই একবারে করে দিছে একবার দিছিল বেশি তো 4-5 দিন রাখে এরপরে দা মার দিল করে এটা Assistance for Slum Dwellers, a CLS grantee, is implementing the Ejlash project in Sunamganj. One can see a signboard of Ejlash hoisted in the local bazaar and other places in the village, emphasizing the availability of free legal assistance by the project. Volunteers from local neighborhoods are nominated to establish door-to-door contact with the people and earn their confidence. আমার নাম রেভারানি আমি সিএলএস এজলাসের ভলান্টিয়ার সবাইকে প্রচার দেই Dulali Talukdar, a community mobilizer, works as the walking signboard of CLS. For her, an important job is to inform people in the community about the free legal service delivery of Ejlash and take note of cases of abuse for reporting to Ejlash office. সবাই দইরা মারছে মারার পরে তো গরিব কি মারা পরে সে কোথাও যায়নি তখন তো গ্রামী হিসেবে গ্রাম হারতেছে পুরাম সদস্য তখন পুরাম সদস্য হয়েছে ঠিক আছে আমরা শুনতেছি কেন আইনের সাথে কাজ করে তার কাছে যাও Since the local community is accustomed to seeking help from village elders and traditional shalishkars for their problems, Ejlash has engaged respectable community members with their activities and oriented them on proper community mediation. আগে তো আমরা বিচার পঞ্চায়েত করতাম আমরা সিদ্ধান্ত নিতাম সিদ্ধান্ত নিয়ে তারে রায় জানাইতাম দিলে এই রায় তুমি মানো কি না আগে এইটা আছি নাকি তখন তো যে তারা আইলে পরে উভয়রে আমরা যুক্তি পরামর্শ দিয়া বুঝাই Women in the community gather for a courtyard meeting and engage in discussion on harms of dowry, early marriage, also the new law which encourages Hindu women to register their marriages. The women in Rafinagar composed their own song in local Dhamali tune on the pitiful fate of a poor neighbor who lost everything in trying to marry off his adolescent daughter to a good-for-nothing son-in-law in exchange for dowry. Shubholong, home to the indigenous communities, is 25 kilometers away from Rangamati, a hilly terrain covered with lush green forests. Boats are the only mode of transportation available to the people living in the hills. At the cost of Taka 10,000, we took a 1-hour motorboat journey on Kaptai Lake to reach Shubholong from Rangamati. For a local, the journey would take longer but cost less as they would use a launch.
After climbing 4 hills, we are trekking towards the house of Shupriya Chakma, a beneficiary of a CLS grantee, Bangladesh Legal Aid and Services Trust. Shupriya has to cross 10 hills to reach Rubban Bazar from her village to hire a boat that would take her to the nearest landing station in Shubholong to avail a launch service. The entire journey takes her several hours to arrive at Rangamati, where the court and other legal facilities exist, leaving her no choice but to spend the night at Rangamati. নামটা হচ্ছে শ্যামল চাকমা। ওনার সাথে আমার প্রেম হয়, তারপরে উনি আমাকে বিয়ে করবেন বলে বললেন। আমি ওখানে গিয়েছিলাম তাদের মা বাবার কাছে, কিন্তু আমাকে সে রাখলো না ওখানে। 2-3 বার সালিশ হয়, কিন্তু উনি আমাকে অস্বীকার করে, তবু বিয়ে করতে চায় না। যে Shupriya fell in love with a Chakma boy who got her pregnant. They got married under pressure from the community. Her family turned to a traditional leader for a settlement, but with no luck. A local community member also reflects on how the traditional leaders misuse powers. আমাদের চাকমা সমাজে যে আছে কথাগুলো আছে, ওই চুলগুলো কেটে দিতে হয়, আর্থিক দিক থেকে শাস্তি হয়, শারীরিক দিক থেকে শাস্তি হয়, 15 বেত 20 বেত ওরকম দিতে হয়। Shupriya came to know of Blast's reputation and took the trouble of travelling to Blast office in Rangamati to file a case under Section 4 of Dowry Prohibition Act 1980. Gulia Khali, a muddy village under Muradpur Union, lies at the farthest end of Shitakundo Upazila in Chittagong. The village is home to a small community of fishermen who go out in the middle of the night to fish in the Bay of Bengal only to return in the morning. The catch varies with the season. Our fishermen returned unhappy because of the small catch. Like many villages in Bangladesh, domestic violence, multiple marriage, early marriage, dowry and divorce disturb the harmony of this community. The community people have an aversion towards seeking help from law enforcement agencies. কিন্তু থানাতে গেলে বাদী বিবাদী দুই পক্ষই থানার কাছে টাকা দিয়ে তারপর সমাধান করে। পর রাত্রে একটা চায়ের দোকান পুরে দেয়। The chairman of Pur Union settled a case of miscreants torching 2 shops in the marketplace, causing loss of property. This was beyond his jurisdiction. আমি তারপরও ওইখানে আমার পরিষদবর্গ নিয়ে, কিছু সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ নিয়ে আমি একটা সুরাহা করে দিয়েছি। 2 hours away from Gulia Khali is a legal aid center run by Kodak, a CLS grantee. Kodak has incorporated the center at the premises of Union Porishad free of rent, thanks to building a good relationship with the local government representatives. Panna is a community mobilizer who receives complaints at the center from the clients 3 days a week and documents them for the lawyer. তো সেও বলতেছে, আপা প্রথম দিন আমি কিভাবে চিনবো, কিভাবে কি বলবো, তখন আমি আমার উপজেলা সমন্বয়কারী সহ আমরা জেলা জজ করে গিয়েছিলাম। টোটালে আসা যাওয়া, তারপরে খাওয়া দাওয়া সব মিলেই 1000-এর মতো তো খরচ হয়েছে আমাদের। বিভিন্ন সমস্যা, ধরেন উঠান বৈঠকে বসছি, উঠান বৈঠকে বসার পর কিছু পুরুষ মানুষ থাকে যারা মানে আমাদের এই যে যখন আলোচনা করি তখন বলে যে মহিলাদেরকে মানে বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতন করাতে মহিলাদেরকে নাকি উস্কানিমূলক কথাবার্তা বলি। Ignoring all the obstacles, Panna continues to engage the village women in discussion on issues like early marriage, dowry and marriage registration. As a result of climate disasters and poverty, people from faraway places have gathered in Moti Jharna, a private slum in Ward 17 of Chittagong City Corporation, with the hope of finding a job in the thriving city. Overcrowding, overflowing drains, disease, and dangers like landslide and fire accidents permeate the slum. Domestic violence, multiple marriage, dowry are common problems of the slums. Noori Begum was abandoned by her husband after 23 years of marriage. 23 বছর পরে এসে আমার স্বামী কি করে আরেকটা বিয়ে করে ফেলে। 1 টাকাও দেয় নাই, ছেলে মেয়ের খাওয়া খোরাকের টাকা 1 টাকাও এখনো দেয় না, 1 টাকাও দেয় নাই। ছেলে একটা আছে, কথা বলতে পারে না,
এর মুখের দিকে তাকাই মানে 5টা বছর আমি এর সংসারে পড়েছিলাম। যখন মাস শেষে স্যালারিগুলো পাইতাম সেগুলো মানে হাতে নিয়ে 2 দিন ভালো থাকতো, 2 দিন ভালো থাকার পরে এরকম মারধর শুরু হইতো। আমার এখন এর সংসারে ধরতে গেলে পুরা শরীরেই এর মানে ক্ষতর দাগ। এগাতার পরে তারপর মহিলা কমিশনের ফার্স্টে আমরা থাকি আসি, ওর মিটিং মিছিলে যাই। ও ফাটাইছে আমার মানবাধিকারের অভিযোগ। ওরা আমার বলে কি আমার 8,000 টাকা দাও, তোমার স্বামীর নামে মামলা করবো। Abuse by some lawyers in the name of pro bono service is quite common in this slum. এখন কোর্টে গেলে তো অনেক টাকা পয়সা লাগে, এর কারণে মানে আমরা আর গেছি না। তার আগে আমরা জানতাম না কোথায় গেলে কি হইব, কোথায় গেলে আমরা বিচারটা পাবো, কোন জায়গায় গেলে আমরা সমাজে দাঁড়ায় কথা বলতে পারবো, জানতাম না। Community mobilizers of Esho Jagi, run by Bright Bangladesh Forum and its partner Elma, are a sigh of relief for many, as they know these are reliable shoulders to cry on. The stories of poor people like Nuri and Shukriya are tales of struggle, neglect, and exploitation. Most of their earnings and savings are spent in paying for basic needs such as food, healthcare, and clothing, leaving hardly any to deal with other shocks like seeking legal redress for abuse, violence, or violation of rights. But the presence of people like Panna, Hina, and Dulali in the community, striving to reach out to them with news of hope, is a welcome change for many. It seems as if they're eager to respond to Dulali's song when she invites everyone to rise to the call of CLS. তাই থাকবে না আর বিরোধ ভাই রে, আইনি সহায়তায় CLS ডাক দিয়েছে আয় জনগণায়, CLS ডাক দিয়েছে আয় জনগণায়। যৌতুকের কারণে যদি নারী হয় রে নির্যাতিতা, CLS দিবে বাইরে আইনি সহায়